ti, para mí, con las plantas curación. Curación, curación, con las plantas curación. Para ti, para mí, con las plantas curación. Today we are in Utuado and we are going to be doing a drum workshop up here at Finca Remedio. So it's so beautiful up here and fresh air. Look at these mountains in the background. It's going to be a lot of fun. How big it is. I know, it tastes so good, huh? Let's go explore the river, Aiden. So we have a little bit of time before our drum workshop starts, so we're kind of exploring the farm, the Finca Remedio. And there's a little river that passes through here, a little quebrada. And up ahead we're going to go check out some houses that they built using earth adobe. So really earth-friendly practice to make these cool dome-like structures. So let's go check it out. Con esfuerzo, levántese bien. Ta, 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 carinita, carinita, ta. O esos silencios que están entre medio de cada uno de esos cuerpos, ustedes. Aiden, what are we doing? Are we taking a walk? Yeah. Walk. Fish. There's fish. Mama in the water. Mommy, you in the water. You in the water! Mommy, come! Come! I'm in the water. ¿Ven en el agua? In the water. Okay.
La energía de la planta, ¿verdad? Bueno, mamá, ¿habéis visto los poquitos para que nadie esté? Me imagino que han escuchado del libro de María Benedetti de Hasta los baños se curan. Pues eso es tradicional, ¿verdad? En Puerto Rico, en todos los países, que cuando un niño se enferma, pues dale rápido un baño de planta para pues renovarse esa energía y van a ver que van a salir bien nuevos de eso. Y pues vamos a estar, Naldo va a estar también en el medio, primero vamos a empezar con un saumerio. Y la idea pues es de mantener la presencia, estar bien conscientes y desear mucha sanación para la persona que está recibiendo el baño. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se hizo un baño de planta? Ya en otra vida. Qué bueno que pudieron venir a Finca Remedio para darse su primer baño de planta en esta vida. Antes que nada, muchísimas gracias a todos por participar en el taller de ritmo. Como dijo Alexa, esto es una tradición ancestral hecha para vestirnos de planta, para nuestros campos y nuestros cuerpos que no son los físicos necesariamente, limpiarlos y protegerlos, traer buena energía. Ya trabajamos en nuestro corazoncito hoy, moviendo toda esa energía con el ritmo, y ahora para integrar todo ese buen H, toda esa buena energía que está, todo ese buen prana que hemos generado allí en aquel círculo de percusión, de ritmo, pues ahora lo vamos a sellar con estas plantas. Cuando empecemos el canto, cántenlo con mucho amor, cántenlo con mucha intención y sobre todo con mucho ritmo. Y ahí tenemos maragüeta, albahaca santa, ayahuasca, salvia y limoncillo. Heya, 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 ho. Heya, 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 ho. ¡Wow! Heya, 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 ho. Madre, te siento bajo mis pies, siento los latidos de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies, siento los latidos de tu corazón. Heya, 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 ho. Madre, te siento bajo mis pies, siento los latidos de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies, siento los latidos de tu corazón. Heya, 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 ho. Heya, 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 ho. Heya, 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 ho. 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 Para mí con las plantas curación, 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 con las plantas curación. Para ti, para mí, con las plantas curación. Curación, curación, con las plantas curación. Para ti, para mí, con las plantas curación. Para ti, para mí, con las plantas curación. Curación, curación, con las plantas curación. Para ti, para mí, con las plantas curación. Curación, para ti, para mí, con las plantas curación. Curación, curación, con las plantas curación. Para ti, para mí, con las plantas curación. Well, that was really cool. That was the first time I've ever done a plant bath, a baño de plantas, medicinal plants. We had Maria Benedetti come and stay at our farm, but we actually got to experience it. Here is the dome houses that they made out of
earth adobe. Really cool. I love the shape of it. Super, super creative. Look at this, Aiden. Can I come in? I think we can come on in. Look at this in here. Look how it was made. It's like made with these like little cylinders of. It's almost like a little hobbit house. Look how cool it is. Look, Aiden, they have some. They got a glass in the windows. Look at the Taino symbol. Look. Can you see the glass in the windows? Look how pretty that is. No, I want to shut it. You want to shut it? Okay. And it's got a nice little lock. This is super cute. This is cool. We'll have to learn how to make this, huh, Brayton? My house is Look, Aiden, it's got solar panels. so colorful. Yum. Buen provecho. Hey everybody, we're on the trail looking for this charco. Aiden's got his airplane. We're looking and looking and looking. So it looks like we are finding another entrance into Charco Los Mormones. So there's a little sign here that says, don't leave any trash. So it's a good sign that probably a lot of people pass through here. Who's going down there? Mama. You want to point at her? There you go. Say, go down, Mama. Go down, Mama. Looks like we found Charco Los Mormones. Video. Who's that? Mama. What's her real name? Cassie. That's right. Going on a hike. Say hi, Cassie. Hi, Mama. There you go. So we're exploring a little bit more of Charco Mormones, and it looks like there's some Taino symbols in the stone like there were in Hayuya. Right here, Aiden. Looks like they're kind of faded by now. Come over here. You have to be really careful because we're way high up here.